오늘은 와인스펙테이터 홀 오브 페임 2024년을 수상한 수사나발보 와이너리를 소개하려고 합니다. 그때부터 시작해가지고 지금 몇 명 되지 않거든요. 30여 명 정도 될 것 같은데 와이너리에서 뽑는 게 아니고 뭐 제니시스 로빈슨 같은 아니면 로버트 론다리 뭐 이런 등등 이제 굳이 와인 메이커가 아니더라도 와인 업계에 있는 분이 누구든 간에 이렇게 명예로운 일을 하고 있다 뭐 그렇게 판단되는 분한테 주는 상이고 올해 그걸 갖다 수사나발보 씨가 받게 돼서 이번에 진행하게 됐습니다. 말씀드린 모스카토가 이제 이 유전 안에 들어있다 그랬잖아요. 토론테스 안에. 그러다 보니까 이제 모스카토의 스윗한 부분이 노즈에는 다 있고요. 그 다음에 위치라든지 뭐 하얀 꽃 같은 것들이 지금 드시는 토론테스 안에서 드실 수 있는 대표적인 그 아로마입니다. 지금 드시는 와인은 이제 와이너리에서 5명밖에 생산이 안 된다는 리미티드 에디션 토론테스 나랑호고요. 나랑호 뜻이 오렌지라는 뜻이에요. 근데 이제 오렌지라고 저희는 적진 않고요. 그냥 나랑호라고 적는데 가장 전통적인 방법으로 만들고 싶었대요, 이 와인은. 그래서 여기에도 새로운 기술이 적용이 되어 있는데 와인을 갖다가 오크베럴에 수정하는 게 아니고 앙코라, 이렇게 동그란 계란 되게 비싸거든요. 근데 이제 보통 오크스라고 네. Not keeping it. It's more elegant. It's a different profile. Is it common like orange wine itself is common in Argentina? No, not really. It's right now you see these small trends coming up, but it's not something very common. The thing is that Susana wanted to experiment with this, so we did a limited edition. That's why only 4,000 bottles of it. We do the terracotta amphora fermentation, and then 12 months of fresh. 유진원 같은 게 매겼는데요. 그 안에 화이트 와인이 딱 2개 있대요. 아르헨티나 와인이 3배. 근데 그 중에 화이트 2개가 다 수사나발보 와인. Mostly, as I mentioned before, Uco grapes have a high content of sugar. So usually, 분들은 화이트 더 드셔도 화이트 장 어차피 살아있으니까 지금. 셀프로 따라 마시면 돼요. so the signature Malbec is coming from the Waldagari vineyard. This is 1,500 meters above sea level, and it's a blend of 96% Malbec and 4% Petit Verdot. 말백이랑 포티베르도 100% new oak, so they're not so overpowered and so strong. She's doing a mix of first and second use, and in some cases even third use. In the case of the signature line, you have 12 months of fresh 12 oak months. barrel. Question. American, no. Only American, no. Only French. only French oak. Yes. French can use in Europe. American oak or Argentina wines are not as good because it's too strong. It's too strong. 실례하겠습니다. 가운데 준비해 드릴게요. So what's the characteristic of the first red one? The first Malbec, of course, the red fruit is one of the main characteristics. The more on the juicy side, and a little bit of jam. So this sweetness, especially in the nose, there's a sweetness. Then you have the acidity, very high acidity. Malbec is a very has a very high acidity, and but at the same time you have very elegant tannins. So in the mouth, it's not biting. It's very friendly. And the second one is like for the blending as well. The second one is my personal favorite. Brioso is a Bordeaux style blend.
Susana wanted to show the world that we can have Bordeaux wines, let's say, coming from Argentina. So she created this blend of Cabernet Sauvignon, Malbec, Cabernet Franc, and Petit Verdot. This has around 14 months of French oak barrel fermentation of first, second, and third use. And the grapes are very characteristic because they're from Agrelo. They're not from the Uco Valley. The main difference between Uco and Agrelo is that Agrelo, you have very little amounts of stone. The stones are maybe 2 or 3 meters above ground, and you have a thick layer of clay. So the grapes are a little bit more soft. They're not so strong, let's say. So this gives it a little bit more elegance. 두 번째 네, 거. 앞에 거는 저기 우코벨리에서 나온 시리즈는 우코벨리에서 나온 거고요. 아마 발탈라리에서 나온 거고 지금 다음에 드실 와인이 브리오소라는 와인인데 보르도 블렌딩이 되어 있어요. 카스로, 말뱅, 아르헨티나, 프랑, 스티베도 이렇게 블렌딩이 되어 있는데 이거는 앞에 있던 시그니처랑 굉장히 다르게 지역이 루안데쿠요예요. 우코벨리랑 루안데쿠요의 차이는 뭐냐면 우코벨리는 산 등턱에 있어가지고 대부분 돌이고 루안데쿠요는 거기보다 한 200m, 300m 내려온 지역이 있거든요. 마을 같은데 큰 마을은 아니고 몇천 명 사는 마을인데 사람들이 와서 정착할 정도의 마을이면 사실 어느 정도 이렇게 내려와 있는 지역이라고 볼 수 있잖아요. 그러다 보니까 이렇게 유기물들이 쌓여 있어요. 어느 정도는 막 많이 쌓여 있는. 그래도 태백보다 1000m는 돼요. 1000m쯤 되는데 유기물이 좀 쌓여 있고 그래서 사실은 우코벨리를 갖다가 보르도 자안이라고 보면 이제 그 무한대콜 우한 약간 점토집이 있는 흙이 있고 유기물이 있고 좀 더 와인이 보면 스타일의 차이긴 한데 우코벨리는 좀 더 이렇게 뭐든지 이렇게 탄닌도 강하고 농축미도 강하고 부족함도 세고 뭐 이런 느낌이라고 하면 브리오소는 좀 더 우아하고 그다음에 부드럽고 벨베티한 느낌. So these are extremely high quality wines. They're completely hand selected and all coming from the Altamira vineyard, which is between the region of Altamira goes between 1,200 meters to 1,500-600 meters. Lot of limestone, big limestone. So that's usually the image that you see from Mendoza, that you see the root around the rock. That happens in Uco and in general in the Uco Valley. So you have a little bit more mineral notes, graphite together with the fruit. And in color is much more intense. Yeah. The color is only because so just like people when we're exposed to the sun for a long time we get darker. As protection. That's why the color. That's why the color. So the grapes in Altamira, since they in the Uco Valley, since they receive so much sunlight, they get darker. That's why usually you have these dark colors coming from them. I like this one the most. Thank you. I like the brioso, the second one. That's more my style.